Distinguished audience, the President of the State of Israel, the Prime Minister and his wife, Speaker of the Knesset and Chief Justice of the Supreme Court and her husband, accompanied by Chairperson of the Yad Vashem Council and Chairman of Yad Vashem. You are kindly requested to rise. His Excellency President of the State of Israel and his wife, Prime Minister and his wife, Speaker of the Knesset, Chief Justice of the Supreme Court and her husband, Honorary Chief Rabbis of Israel, Chairman of Yad Vashem Council, Chairman of Yad Vashem, Chairwoman of the Center of Holocaust Survivors Organizations in Israel, members of the Diplomatic Corps serving in Israel, Holocaust survivors from Israel and overseas, family members of Righteous Among the Nations, distinguished audience, one and all. To mark the opening of the National Holocaust Martyrs and Heroes Remembrance Day, the national flag will be lowered to half-mast. To light the remembrance torch, I'm honored to invite Chairman of Yad Vashem, Mr. Avner Shalev. Please be seated. Holocaust Martyrs and Heroes Remembrance Day 2019 is titled The War Within the War, the struggle of the Jews to survive during the Holocaust. In the aftermath of World War I, the hope that another world war would never break out again was shared by all humans. This hope vanished on September 1st, 1939, when German military forces invaded Poland. World War II was a total war of unprecedented magnitude and scale, as well as the deadliest one registered in human history. At its peak, it was spread from one corner of the earth to the other. Violence and death cast a dark shadow over humanity and were accompanied by a moral decay that was previously inconceivable. All the while, Nazi Germany sought to annihilate all Jews. The final solution could only be realized in a world war.
For the Jews, the war fronts determined the boundaries of persecution, oppression, and murder. Under Nazi occupation, Jews attempted to join the struggle against the Nazi Germans and their accomplices. Most of them, however, were forced to fight for their own existence. Yet, while risking their own lives, they demonstrated solidarity and assisted their persecuted brothers and sisters. All the while, the struggle to maintain their identity, culture, and faith continued. Jews initiated underground educational activities. They secretly distributed newspapers and managed a thriving political activity. Religious Jews struggled for the existence of their communities, for their prayers. Jewish music continued to be played behind closed doors. Paintings, songs, and stories were composed and hidden to be kept for future generations, to remember the past, to ache the present, and to dream the future. President of the State of Israel, Mr. Reuven Ruvi Rivlin. Holocaust survivors, Prime Minister Benjamin Netanyahu and his wife, Chairperson of the Knesset Yoel Yuli Edelstein, Chief Justice of the Supreme Court, Justice Esther Hayut and her husband, Chief Rabbis of Israel, ministers and members of Knesset, the Chief of the General Staff of the Israel Defense Forces, Aviv Kochavi, Acting Chief Commissioner of the Police, Moti Cohen, Acting the IPS Commissioner, Mr. Vaknin, ambassadors, the Mayor of the City of Jerusalem, Moshe Leon, Chairperson of the Yad Vashem Council, Rabbi Israel Meir Lau and his wife, Chairperson of the Yad Vashem Management, Aryeh Shalev, Israeli citizens, distinguished audience, one and all, my brothers and sisters. Zalman Gradowski was born in Poland in 1910. In December 1942, he was sent with his wife and family to Auschwitz-Birkenau. Upon their arrival, all members of the family were taken to be exterminated, while he was assigned to the terrible task of Sonderkommando in Crematorium 4 in Birkenau. Zalman, a Zionist Avrech, a Zionist of the Beitar movement, one of the leaders of the Sonderkommando uprising, wrapped himself in a prayer shawl at the end of each day and said Kaddish in memory of the victims who were burned to the ashes that day. In the midst of this inferno, Zalman wrote a diary which he intended for future generations. His diary, only parts of it remained, and Zalman buried his diary among the remains of crematorium number 3, where it was discovered after the war. And so he wrote to us from there, and I quote, "Come to me, you, the citizen of the free world, you, that human morality and law are guarantors of your existence and your security. Let me tell you how modern criminals and vile murderers trampled all ethics of life and the laws of existence were defiled. Come out of the warm and peaceful palaces where you reside. Master your courage and accompany me on my journey across the continent of Europe, where Satan had spread its rule. Let me tell you, and let me prove with facts, how the supreme and civilized race
destroyed a people that was weak and helpless, a people that was not trained for crime, the Jewish people. Separate yourself from your friends and acquaintances because after seeing the sadistic atrocities of the so-called civilized demonic people, you will want to erase your name from the family of man. Then you will regret that you have seen the light of day. You will seek comfort among the cruel animals of the field. So wrote Zalman before the Sonderkommando people barricaded themselves in the crematoria and rebelled helplessly against the human beast. 80 years have passed since the outbreak of that war, in which the systematic and calculated extermination of our 6 million brothers and sisters was planned and carried out. In Europe, in the 30s, many felt the ground burning, the danger coming closer and closer. Do you believe democracy will win? Asked Etty Hilsum, a Jewish girl from the Netherlands, when it was still possible to escape. Etty was murdered in Auschwitz in 1943, but her question remains with us. At the end of World War II, Europe built itself, especially Western Europe, as the new Europe, a negative film of the old Europe. The new Europe saw itself as a beacon of democracy and liberalism. The European community drew to the entire world a horizon of open borders, of cooperation, of human rights, of civil rights. However, today, 80 years after the outbreak of World War II, it is incumbent upon us to look straight into the current reality. Europe today, like parts of the world, is once again changing its face. Europe today is once again haunted by the ghosts of the past. Perceptions of superiority, nationalistic purity, xenophobia, blatant and murky anti Semitism is rampant across Europe. It is important to emphasize and clarify we are no longer in the 1930s. We do not stand on the brink of a second Holocaust, God forbid, or anything that may even come close to it. But it is impossible to ignore the new old anti Semitism that has once again lifted its head, that is fueled by waves of immigration, economic crises, and disappointment with the political establishment. From the right to the extreme left, anti Semitism permeates the heart of the European leadership. Meanwhile, we witness a record number of anti Semitic attacks in Britain and France. A third of European Jews declare that they avoid attending Jewish events for fear of their lives. There is a dramatic increase in hate crimes against Jews in the United States, and once again, only this last Saturday, on the last day of Passover. And in Eastern and Western Europe, we see how anti Semitic and racist movements and ideas are revived and find their place even in governments and parliaments. Distinguished guests, I am not afraid for us, for the state of Israel. The Jewish people is no longer weak. It is not defenseless. The state of Israel is not only a stable democracy, we're also powerful. We have military power, political and economic power. We will always defend ourselves by ourselves
We will defend the state of Israel, and we will be committed to the safety and the security of Jewish communities in the diaspora. Alongside this, in a world such as this, a world of extreme left and right awakening and Islamic fundamentalism, with strong anti Semitic and racist perceptions, in such a world, I believe that the message conveyed by the State of Israel must be clear and sharp. Every state and every society has the legitimate right and even the duty to choose its own policy and preserve its identity. Not every European right-wing party that believes in the need to curb immigration or to preserve its unique character is necessarily anti-Semitic or racist. However, political forces that anti-Semitism and racism is part of their language, their heritage and spirit, they must never be our allies. Whether anti-Semitism and racism are disguised as a discourse on immigration from the right or a discourse of human rights on the left, we must denounce them everywhere. Today, there is no longer a need to convince that anyone that those laundered words of an extreme anti-Zionist left, whereby Israel's only way to exist is to cease to exist as a Jewish state, is an act of anti-Semitism. More and more elements of our allies in the world see and understand this. There is no such thing as loving Israel and hating the Jews, just as there is no such thing as loving the Jews and hating Israel. This is a bluff, and it has been revealed and exposed, and the masks were torn. In the wake of the strengthening of radical neo-fascist and anti-Israel forces, we may find ourselves in a position where our important allies in Europe will be led by governments where anti-Semitic elements will serve, or God forbid, will be led by anti-Semitic leaders. In such a reality, in particular, the message of the State of Israel must be clear and unequivocal. No interest nor considerations of realpolitik will not justify a covenant of shame with racial groups and elements who do not recognize their past and their responsibility for the crimes of the Holocaust. If we do not know how to be clear and unequivocal, how can we demand that the nations of the world will bear the responsibility and educate their younger generations to the memory and the lessons of the Holocaust? As a result of the growing anti-Semitic voices, I recently turned to the leaders around the world to invite them to an international conference to be held here at Yad Vashem in this coming January, on the 27th of the month, the International Holocaust Remembrance Day, marking the 75th anniversary of the liberation of the Auschwitz camp here in Jerusalem. Together with presidents and heads of states, we will join hands in an uncompromising struggle against anti-Semitism, racism, and Holocaust denial. Distinguished guests, anti-Semitism, racism, and hatred are completely contrary to the values, the principles, and the spirit on which the State of Israel was founded. We do not forget and we do not forgive. Our past must be the basis of our values, our actions, and our alliances, the alliances that we strike. This is our history and this is our heritage, and it is also the great message of the Jewish people to the entire world. A man who was born in the image of God is liked. Israel is liked, for they were called sons of the divine. There's no contradiction between the love and the people, between our love and commitment to our people and our commitment
to love all human beings. Israel is liked by God, and men who were born in the image of God is liked by God as well. This is not only the lesson that we learned from our own painful history, it is also the root cause of the root of the roots of the Torah of Israel. This is the most fundamental Jewish truth. And this is also the only cure for the terrible beast that lies in man. That beast documented by Zalman Grodowski in his diaries from the heart of the crematorium inferno. My sisters and brothers, survivors of the Holocaust. On the 28th of Iyar, 1944, a Jewish girl was born in Slovakia. The birth took place a week before the eve of Shavuot, and the baby's parents called her Ruth, Ruti. 4 months later, on Sukkot, Ruti was sent together with her mother and sisters to Auschwitz-Birkenau. When nuns asked her mom to give her to them, and by that to save her life, the mother refused. If I live, she will live. If I die, she too will die, so said the mother. Ruthie, the baby, moved with her mother to Auschwitz-Birkenau and underwent the selection. The Nazis tattooed on her tiny hand a number 2007038. In the following months, Ruti survived wrapped in a kerchief under her mother's prisoner's shirt. Ruti Levi survived. She was liberated together with her mother on January 27, 1945, at the age of 8 months. They immigrated to Israel, to Akko. Ruti attended school. She got married. She established her own family. She has children, grandchildren, and great grandchildren. Unfortunately, Ruti could not be here with us tonight, but she's watching us now with her family. Survivors and Holocaust survivors, each and every one of you is a miracle, a symbol of the growth of life out of death. Hope and faith in life and the eternity of Israel, which will forever reverberate in us. May the memory of our brothers and sisters be preserved in our hearts from generation to generation, and may their soul be bound in the bundle of life. Amen. שם בין הערים ובין כפרים אתה עובר, שדות פתוחים להם בטוב וריח גשם מתגבר. עוד הצעיף שלי על צווארך שומר מפני רוחות מזרח קרות, הלוואי השמש תחמם כוח להמשיך
אני מסתובבת בין קירות, בין חלקים של חלומות, עד שתחזור. יפה שלי, תראה אותנו אוהבים, הלוואי נאהב כל החיים, נבחר בין טוב לטוב. דבר ראש הממשלה, The מר Prime בנימין Minister נתניהו. of the State of Israel, Mr. Benjamin Netanyahu, will give his address. נעבור לנוח, עמוד, נוח. מכובדיי נשיא המדינה ראובן ריבלין, President of the State of Israel, יושב Reuven ראש Rivlin, הכנסת, Speaker of the יולי Knesset, אדלשטיין, Yuli Edelstein, נשיאת בית המשפט Chief העליון, Justice of the Supreme Court, השופטת אסתר חיות, Justice ודוד Esther חיות, Chayut and David Chayut, שרי הממשלה וחברי הכנסת, members of Knesset, ministers of the הרמטכ"ל, government, Chief of the רב-אלוף General אביב Staff, Aviv Kochavi, ממלא מקום מפכ"ל המשטרה, Acting Chief Commissioner ניצב of מוטי Police, Moti Cohen, ממלא מקום Acting נציב שירות בתי הסוהר, Commissioner of מונדר the אשר Prison וקנין, Services, Mr. Vaknin, יושב ראש הנהלת יד ושם, Chairperson of Yad אבנר Vashem, שלו, Board of Ner יושב ראש Shalev, מועצת יד Chairperson ושם, of the Yad Vashem הרב Council, ישראל מאיר Rabbi לאו Israel ורעייתו, Meir Lau and his הרב wife, הראשי לישראל, Chief Rabbi of הרב דוד Israel, לאו, Rabbi David הרב Lau, הראשי Chief לישראל, Rabbi of Israel, הראשון לציון, the Rishon הרב יצחק LeZion, יוסף, Rabbi Yitzchak Yosef, ראש עיריית ירושלים, Mayor משה of the ליאון, city of Jerusalem, Moshe Leon, שגרירים, ambassadors, נכבדי העדות, בני המשפחות family members של חסידי אומות of העולם, righteous היקרים among the לליבנו, nations who are dear to our hearts. בערב הזה מעל כולם, And this evening, more than ולפני anyone כולם, else and before anyone ניצולי else, השואה. Holocaust survivors. כשאדם כותב על השואה, When one writes about the הוא לא Holocaust, כותב את המילים, one does not write the הוא words, נלחם במילים, one fights the words, כי אין מילים because there aren't any words לתאר את מה that can שהקורבנות describe הרגישו, that which the כאשר המוות victims היה felt הנורמה, when death was the norm והחיים and life היו נס. was a miracle. כך כתב ניצול השואה, So wrote Elie Wiesel, Holocaust זיכרונו survivor Elie Wiesel of blessed memory, whose books מבטאים express את ניצחון הרוח the האנושית victory of human spirit על פני over מעמקי הרוע. the depth of evil. לכתוב על השואה, Writing about the Holocaust, לספר על השואה, telling about the Holocaust, לתאר את השואה. describing the Holocaust. הכל צריך להיעשות All of that בחרדת must קודש. be done with the fear of God in מעט one's heart. נשמע And בחרדת soon קודש we shall so hear את הסיפורים של, the stories, סיפורים המרטיטים, the moving stories, המדהימים, the heartbreaking stories, the amazing של גיבורי stories השואה, of the heroes of the Holocaust, השורדים, הניצולים, the survivors שידליקו את אבוקות who will הזיכרון. light the torches of remembrance. רעייתי ואני נפגשנו My עמכם, wife and myself אתמול met you בלשכתי. yesterday in my office. חלקכם הגעתם עם Some of you נכדים, came with your grandchildren, חיילים וחיילות של צה"ל soldiers במדים. who serve in the IDF in uniform. האזנו לכם We listen to you בהתרגשות עמוקה, with great excitement, בדמעות. with tears in our eyes. הייתם ילדים, You were children, וילדותכם and your childhood נגזלה מכם was robbed from you באכזריות אין with קץ. endless cruelty. נמלטתם כחיות You escaped נרדפות as persecuted מקלגסי animals הצורר. from the Nazi Germans. וכשנחלצתם And when you were מן התופת של המחנות, saved from the inferno of those camps, מצאתם מחסה you found shelter בתעלות ביוב, in sewage pipes, בדירי חזירים, in cattle בשדות קפואים משלג.
coops in frozen fields covered by snow. במסכת הייסורים And הנוראה this, שנכפתה עליכם. during this terrible, גיליתם כוחות torturous נפש journey, you demonstrated spiritual שלא strength that is purely בלה unbelievable. אייזנמן Bella Eisenman מפולין from Poland שרדה את מדורי הגיהנום survived באושוויץ. the inferno of Auschwitz. איפה אימא? Where's mommy? איפה אימא? Where's mommy? היא שאלה She asked יום יום במחנה. every day while יום in the אחד היא camp. זוכרת, And one day she remembers מישהו הצביע על עשן הארובה. someone pointed ואמר לה, at the smoke coming out of the chimney and told "אמא her, שלך שם, "Your mother is there בעשן הארובה." in that smoke coming out of the chimney." שאול לובוביץ Shaul Lubovitch מבלרוס from Belarus סיפר על קרוב שלו, ילד קטן. told us about an acquaintance בני of his. המשפחה There was a הצטופפו child. The בבור family מסתור. members were all huddled in a pit where they hid, שמעו את קולות and they heard מחפשים. the voices of those who were chasing and נאלצו looking לחנוק for למוות them. את הילד, They were forced to strangle כדי שלא that יצעק child to ויסגיר death, אותו. lest he shouts and turns them in. פאני בן עמי Fanny מצרפת, Ben-Ami from France רק בת 13, was only 13 years old. הבריחה ילדים She יהודים smuggled לשוויץ, Jewish children to Switzerland. ואז, And then, אחרי מסע תלאות after אין קץ, this endless journey שפאני סוף full of סוף torture עברה את הגבול and suffering, לשוויץ, when she finally crossed the border to התברר לה Switzerland, it turned out שאחת הילדות, that one of the פעוטה girls, בת 3, who was only 3 years אחת old, הילדות נותרה one of מאחור those girls was בשטח left המפורז behind בין שתי in המדינות. that demilitarized area between the two פאני countries. הסתובבה, חזרה Fanny אליה, turned around and returned to her ואספה אותה אל חיקה, and took her in, ותחת מטר hugged כדורים her, and שנורה under לעברה, a barrage of היא bullets רצה עם הילדה that was fired at בזיגזג, her, she zigzagged, והגיעה running איתה with the לחוף child, המבטחים, and brought her to a safe בצד haven השוויצרי של on the הגבול. Swiss side of the border. מלאך מושיע, This was a בת 13, savior, an angel, 13 years old יהודה only. מימון, שהוריו Yehuda נרצחו, Maimon, whose parents were murdered, הצטרף למחתרת joined בקרקוב, the underground in והשתתף Krakow בהתקפה and נועזת על חיילים participated וקצינים נאצים. in the attack against Nazi officers. לנו, Yuda told us, עשינו זאת, we did this עשינו זאת We למען did 3 this שורות בהיסטוריה, for only 3 lines כדי in שידעו history so that they know שלא הלכנו that we כצאן didn't לטבח. go like sheep to slaughter. הסיפורים של ציפורה The גרנט, stories of Tzipora Sarah Ganat, Shapira, Sarah Shapira, מנחם and רוברמן, Menachem Ruberman העבירו בנו צמרמורת. actually made us shiver. כולכם גיבורים You're all אמיתיים. true heroes. מנחם מצ'כוסלובקיה, Menachem from אף Czechoslovakia, הוא ניצול he אושוויץ. too survived סיכם Auschwitz, לכולם and he במשפט summed it קולע all אחד. in one sentence. כאן, Here בבית, in this, בישראל, in our home in Israel, יודע I know שניצחתי את that הרוצחים I בגדול. won the murderers ניצחתי big time. בענק. I won over them big time. הניצחון הזה This victory אינו מובן מאליו. is not at all trivial. הוא דרש תעצומות It רוח required great ונחישות spiritual מעשה strength and נפלאים. indefinite כראש ממשלת ישראל, strength of activity and deeds. אני חש As the בגודל Prime Minister of הניצחון the הזה, State of Israel, I feel that ניצחון של grand עמנו. victory of our people. בכל ביקור In every באתרי visit הרדיפות I make וההשמדה. to the extermination בשנתיים האחרונות sites. ביקרתי עם In the last רעייתי 2 years, I visited במקומות with my שבהם wife היו those היהודים places where Jews טרף לרוצחים. became prey to their בבודפשט predators. In התייחדנו עם Budapest, זכר הקורבנות we commemorated שהוטבעו במי the הדמים. victims that were drowned in the אנו water of the ניצחים באנדרטת Danube River. הנעליים They were המקרטעת. commemorated עבודות in הנהר. the monument of כעדות the אילמת לזוועה. shoes as a silent testimony of the בסלוניקי- atrocity. In Thessaloniki, בסלוניקי כמעט כל יהודיה הוכחדו. Thessaloniki, הסרנו most תגות of its מהשלט Jews were sent for extermination. לבשר We על הקמת unveiled מוזיאון the השואה. sign that tells visitors בפולנר about the ליד construction וילנה. of the Holocaust museum כבוד in Vienna. ליהודי ליטא. We
in Ponar. We paid our respect to Lithuanian Jews who were shot and thrown to the death pits. בפריז, In Paris, בטקס מרגש in a בתחנת moving הרכבת, ceremony in the train station, שממנה from הושלכו which ונשלחו Jews היהודים were transported למחנות ההשמדה to the extermination camps 75 שנים קודם לכן. 75 years earlier. היינו יחד We were עם כמה מן together השורדים. with a few of the survivors. ובוורשה, And in Warsaw, לפני חודשיים, 2 months ago, אנחנו זר we באנדרטת laid a הזיכרון wreath in the monument למורדי of גטו ורשה. in the memorial monument for השואה. the rebels, the uprisers of the בכל המקומות Warsaw הללו, uprising. In all those בני places, אחינו ואחיותינו our זועקים מן האדמה. the blood of our brothers and sisters cries out ניצבתי from בהם בראש the מלכן, soil under our feet. I אבל was בקומה standing there זקופה. with a bowed head, but I stood חשתי upright. כאב עצום I felt terrible על pain האסון הנורא שפקד for the אותם. terrible tragedy that befell בד them, but at the same time, הרגשתי I felt גאווה אדירה immense pride לייצג את העם to שלנו, represent our people שקם לו מן האפר. that rose from במדינתנו the העצמאית. ashes and established an ישראל זוכה independent היום state. להערכה חסרת תקדים. Israel has ואינני מגזים שאני אומר unprecedented לכם, appreciation around the להערצה world today, and חסרת I do not exaggerate ממש when באותן I say מדינות that this is unprecedented שאדמתן ספוגה admiration, בדם אחינו ואחיותינו, including those ושבהם countries היינו אבק אדם. whose soil are filled with the blood of our brothers and sisters. חולשתנו In התהומית exile, הפקירה אותנו our לגורלנו. abysmal weakness led us במולדת, to our העוצמה destiny in שבנינו our הופכת homeland. אותנו The לכוח power that עולמי we עולה. established makes us a רבים, rising רבים superpower. מאוד Many, רוצים בקרבתנו. many seek to be close to ולכן us. בעומדי כאן, Hence, when I stand here ליד בקעת הקהילות החרבות, near the valley of the destroyed אני נפעם communities, כל פעם מחדש I am time and after time מנס התקומה. moved when I witness the miracle למרות זאת, of the revival. למרות זאת, However, התקומה אף however, פעם איננה revival סוף פסוק. is never אנו complete. גאים בהישגים We שהשגנו, are proud of our אבל איננו achievements, מתעלמים מן but we הסכנות do not שאורבות לנו. ignore the dangers אין that סתירה lurk בין שני הדברים. everywhere. There is no גם contradiction המעצמות between the הגדולות two. ביותר Even the ערות most לסכנות שנעמות powerful עליהן. superpowers והן are נערכות aware of the להדוף אותן. dangers that lie כאן שאלה around של them הפחדה and are getting מלאכותית. ready to thwart המודעות them. לסכנה The היא awareness תנאי of לחיים. danger is a prerequisite for life. אנו חיים היום We בפרדוקס. live today in a הערצה paradox ברחבי העולם admiration למדינת היהודים that מלווה בחוגים is felt מסוימים toward the state of the Jews around the world והתגברות של שנאת is היהודים. accompanied by a growing hatred of הימין Jews. הקיצוני, The extreme השמאל right, הקיצוני the extreme left, והאסלאם הקיצוני and the extreme מסכימים Islam רק על דבר אחד, agree only on one thing, על שנאת and one thing היהודים. only, the hatred of Jews. ושנאה זו באה And לידי this ביטוי hatred is expressed בהתקפות נתעבות in על vile מתפללים attacks בבתי on כנסת prayer, on people praying in כפי שקרה synagogues, לפני ימים as אחדים only recently happened a few בסן days דייגו ago וקודם in לכן San בפיטסבורג. Diego, and prior to that in בחילול בתי Pittsburgh, קברות יהודיים the desecration of Jewish ובפרסום קריקטורות cemeteries ומאמרים and עוטפי publishing שנאה cartoons ליהודים and ולישראל hateful articles toward אפילו Jews בעיתונים and שנחשבים Israel, even למכובדים. in those newspapers that are לא considered מדובר distinguished בביקורת לגיטימית על newspapers. ישראל. This is not a legitimate לא הייתי criticism of מתעכב the על state כך, of אם זה היה Israel. מדובר בזה. This is not what it אלא is, בשטנה but rather hatred שיטתית, that is ארסית systematic, ושקרית, that is very, שמערערת that ללא is full of הפסק lies and deceitful, that הלגיטימיות של undermines מדינת the הלאום legitimacy היהודי of the Jewish nation ושלה state בלבד. and only the legitimacy זוהי צביעות of בלתי the Jewish נסבלת nation state. This שאסור is להשלים איתה. intolerable hypocrisy that we cannot לסכנה come שנובעת to משנאת terms with. היהודים The במערב danger that stems from the hatred of Jews in the West מצטרפת is סכנה גדולה יותר. compounded במזרח. by a greater danger on the איראן east. משגרת Iran לעברנו השכם is והערב sending איומי השמדה. threats of annihilation day in and day איננו out. מתעלמים מאיומים We do אלה, not ignore these threats, אבל איננו
אבל איננו נרתעים מהם. and we were not deterred by them. היו שנים בהם There were נאבקנו years in which we לבדנו struggled on our מול העולם own כולו. against the entire להסכם world, הגרעין המסוכן עם איראן. against that dangerous אבל ההתעקשות nuclear שלנו deal נשאה with פרי. Iran, but our insistence אנו מעריכים bore מאוד fruits. את We העמדה truly הנחושה של הנשיא appreciate טראמפ, the very steadfast שפרש stance מהסכם of הגרעין, President הטיל Trump, סנקציות כבדות who על איראן, objected to ולפני the ימים אחדים Iranian הכריז על deal and משמרות המהפכה של איראן. declared only recently טרור. the Revolutionary Guard to be a מול איראן, terrorist organization. המדיניות שלנו ברורה. Our policy vis-à-vis Iran בשדה is הצבאי, clear. In the military בלימה field, תקיפה של ניסיונות a איראן a very להתבסס צבאית strong stance גבולותינו. against the attempts of Iran to ובשדה establish המדיני, themselves along our לחץ, borders, and לחץ, internally pressure, ועוד לחץ. pressure, and more pressure מול איומי השמדה, against the ישראל לא threats תושיט את צווארה of לשחיטה. annihilation. Israel would not extend למה its שהיה בזמן throat to be השואה, slaughtered, unlike what אנו happened מסוגלים in the Holocaust. ונחושים We are capable and we להגן are על determined עצמנו to defend בכוחות ourselves עצמנו. with our own power. צה"ל חזק, A strong IDF, מן הצבאות החזקים בעולם. and it is one of the strongest והוא in the יכול militaries לאויבינו. of the world, and it can lead. ושוב, בניגוד למה And שהיה again, בשואה, unlike what happened in the מגבשים Holocaust, בריתות we are נגד striking משטר עריצות alliances שמאיים עלינו, against this tyrannic על מדינות רבות regime that באזורנו, threatens us and many other על countries in נתיבי our השיט region, הבינלאומיים, the international על routes שלום of העולם sailing, כולו. and the entire peace of the world. למבקשי נפשנו, And those who seek אני to אומר, annihilate us, דווקא במקום I הזה, wish to tell you from this place of all חזרנו places, לבמת we ההיסטוריה, have returned to the stage of history. חזרנו We have לקדמת returned to the forefront ניצחנו את of צוררינו בעבר, history. We won ובעזרת our השם oppressors in the past, and ננצח God willing, גם we will אתכם. win you too. מכובדיי, Distinguished audience, היום יותר מתמיד, today more than before, מהדהדים בי דברים שהשמיע אבי, I hear within me words Professor spoken Ben-Zion to me Netanyahu, by my זיכרונו father, לברכה, Professor Ben-Zion Netanyahu of 9 blessed שנים, memory 9 years ago, כאן בירושלים, here in Jerusalem, ביום הולדתו המאה. on his 100th birthday. אבי עבר את שתי My מלחמות העולם, father הוא was פעל in רבות both למען הציונות, world wars, and he contributed הוא היה greatly היסטוריון to Zionism. He was a historian שהכיר היטב who knew well את אלפי שנות the קיומנו. thousands of years of our existence. ממרום גילו המופלג, From his old הוא ripe אמר, age, he said, עם ישראל מראה the people לעולם of Israel shows the כיצד world צריכה אומה how a להתנהג nation should כשהיא be עומדת בפני conducted סכנת when it קיום. witnesses a danger to להביט its עין בעין existence, בפני to look הסכנה, straight in the eye of לשקול that בשלוות danger, רוח and to מה יש maintain one's ומה composure אפשר and לעשות. weigh what can be יש לי done. אמונה בלתי מסויגת, I כך have אמר, a very שעמנו steadfast יהדוף את belief הסכנה that our people המאיימת will על be able קיומו. to thwart the danger that threatens to קיבלתי destroy מידיך, it. אבא, את צו השליחות, I received קיבלנו this כולנו vocation מאבותינו from you, ומאבות הציונות, Father, and all of us אותו צו received the שליחות. very same order והצו הזה מסתכם from our בשלוש predecessors, מילים, and we can sum it in 3 לעולם words, לא עוד. or in English in 2 words, never again. מסתובב בעיר הישנה ורעש בא מכל פינה. אני מכיר כבר את דרכי, הדרך אל שער הרחמים. לא מביט סביב, לא מקשיב, איש חולם אני, וכך היה תמיד, אבל מכיר כבר
מכיר כבר את דרכי בדרך אל שער הרחמים. חי פעם, רק פעם, יש טעם, אין טעם, עם כוח, בלי כוח, שער הרחמים. בואי איתי יחד, בואי מתוך הפחד, כי את גם את חלק משער הרחמים. השלטים מעל החנויות, משקיפים על הרחובות, בתוך ליבי יש צעקה והיא גדולה. הראו לי את שער הרחמים. חי פעם, רק פעם, יש טעם, אין טעם, עם כוח, בלי כוח, שער הרחמים. בואי איתי יחד, בואי מתוך הפחד, כי את גם את חלק משער הרחמים. בואי איתי יחד, בואי מתוך הפחד, כי את גם את חלק משער הרחמים. טקס הדלקת המשואות. The light torching ceremony. 6 המשואות יועלו The 6 לזכרם torches של will 6 be lit in memory of the 6 millions of ואחיותינו brothers and sisters שנרצחו who were בידי murdered by the הגרמנים Nazi הנאצים Germans ועוזריהם, and their accomplices, ולכבודם של and in ניצולי honor השואה of the Holocaust ששיקמו survivors חייהם who reclaimed their השתלבו lives and במאמץ joined the לבנייתה national וביסוסה effort של to build המדינה, and establish והיו the State לשותפים of Israel and מרכזיים became key לשימור partners זיכרון in the השואה preservation of the והנחלתו memory of the לדורות Holocaust הבאים. and its inculcation to הדלקי future המשואות generations. ילוו The בבני torchlighters משפחתם. will be accompanied by their family members. הגרמנים לקחו את אבא שלי. משואה הראשונה תעלה בלה The first torch will be lit by Bella אייזנמן, Eisenman לודג', Federman, born in Lodz, Poland. הגרמנים לקחו את אבא שלי למשטרה הגרמנית שהייתה ממש מולנו, ואנחנו שמענו את הצעקות שלו שהוא מקבל מכות. בשבילי, אני זוכרת את זה, זה היה נורא. זה הלך אחריי כל הזמן. אבא מאוד סבל, לא התאושש גם מבחינה נפשית, הוא נפטר. בגטו לודג' הייתה צפיפות נורא גדולה. בתוך הבית היינו 4 משפחות. היהודים בהמונים מתו משחפת, טיפוס ורעב. ראיתי תמונות שאני לא רוצה לזכור את הכל פשוט. זה, גם זה שאני מספרת, אני לא ישנה לילה 2 אחרי זה. זה לא קל. קיבלנו תלושי אוכל, זה היה בשביל לרעוף. היו צריכים לעבוד בשביל לקבל את התלושי אוכל. אני ואמא עבדנו בסריגה, אבל אמא לא ידעה לסרוק, כך שאני הייתי מביאה את הצמר הביתה. בלילות אני הייתי יושבת וסורגת את החלק שלה. ביום הראשון נתנו לנו לצאת החוצה לאיזו שעה, ואני חיפשתי את אמא.
עבר איזה איש בבגדי פסים, אז שאלתי אותו, לקחו לי את אמא שלי, אולי אתה יודע איפה יכולה להיות? הוא תפס אותי בכתפיים, סובב אותי ואמר, את רואה את העשן? פשוט, שם היא. וזהו. כך נודע לי איפה אמא שלי. שלחו אותי מאושוויץ לברגן-בלזן, היה לי טיפוס וקדחתי מחום גבוה. אני שרדתי בזכות נשים שסחבו אותי ברגל כל הדרך מהנובר עד ברגן-בלזן, וגם בזכותה של חברה שלי, רושקה גייזלר, שטיפלה בי יום-יום וכך חבריתי. פגשנו את הרב של הצבא האמריקאי, שהוא אסף את היהודים והעביר אותנו לבריגדה היהודית. פתאום על השרוול ראינו מגן דוד, אז הרגשתי שאני רוצה למדינה שלי. הגעתי ארצה, למדתי אחות מוסמכת, שלחו אותי להיות אחראית על מחלקת ילדים פוליו בפרדס כץ. וזה היה בתקופת המגפה הגדולה של הפוליו. שירתתי במילואים כאחות עד גיל 55. יש לנו 2 בנים, 8 נכדים, ועד עכשיו 8 נינים. הנה, תראו, זה הגלריה של הנינים. תעלה המשואה. Let the torch be kindled. דוק. משמר המורה נוח, עמוד נוח. משואה שנייה יעלה The second שאול torch will be lit by ברסלב, Shaul בלרוס. Lubovich from Braslav, סבא שלי היה Belarus. הרב של ברסלב. הוא נפטר בזמן שהרוסים היו בעיירה. המשפחה שלי גרה בקצה העיירה, וכשהגרמנים נכנסו לברסלב, למעשה אני ראיתי אותם באים תלת אופנועים. אחרי כמה ימים הם רצחו את אבא שלי בעבודות ברכבת. ואימא שלי אמרה שאין לה בשביל מה להמשיך לחיות. אני זוכר שאימא חיבקה אותי ואת אחותי, וחשבנו שהנה עומדים להרוג את כולם. ואחרי זה הקימו את הגטו. הדוד זוסמן עם עוד אנשים הכינו מסתור במרתף שהיה בחצר. כשהתחיל חיסול הגטו, נכנסנו למרתף, אחותי, אימא שלי, הדוד ודודה ושני הבנים שלהם. והיינו יחד עם עוד משפחות שמה. הגרמנים אספו את היהודים מהבתים וירו בהם. כנראה שמישהו הלשין, והגרמנים גילו את המרפוא שלנו וריכזו את כל היהודים שנשארו בבית ספר של העיירה. הדוד שיחד אחד השומרים על מנת שנוכל לברוח. אמא לא רצתה לברוח כי אמרה שיקחו אותי. אמא שלי ואחותי נשארו בבית ספר. אני ברחתי יחד עם הדוד ודודה. בדרך שמעתי יריות והבנתי שאין לי יותר אמא ואין לי יותר אחות. הדוד זוסמן והדודה חנה אימצו אותי והייתי כמו הבן שלהם לאורך כל הדרך. אני כך שרדתי. הגענו למשפחת סקלס, איכרים, גויים, הם הרביעו אותנו בעליית הגג בדיר חזירים. הבן של המשפחה, סטניסלב, דאג לנו לאורך כל הדרך. כשהוא היה מביא אוכל בסירים ענקיים לחזירים, הוא היה מוריד חלק מהאוכל לנו. אחרי כמה זמן היו שמועות שהוא מרביע אותנו, נאלצנו לעזוב. זה התחיל החורף, ונדדנו בשדות, התחבאנו בתעלות מים. הגרמנים היו בכל מקום. חיינו בפחד כל הזמן, לא הייתה לנו כבר תקווה. ואז סטניסלב בא ולקח אותנו אליו והציל אותנו שוב. בסופו של דבר נכנסנו ליער והגענו לפרטיזנים. הגרמנים לא העזו להיכנס לאזור הזה עד גמר המלחמה. התחתנתי עם אשתי נחמה, נולדו לנו 2 ילדים. היינו ממש משפחה מאושרת עד
בשנת 95 אשתי נחמה נהרגה בפיגוע. אני היום בן 85, עושה כל יום פעילות גופנית, הולך לשביל ישראל, אבל מה שנותן לי הרבה שמחת חיים, אלה הילדים והנכדים. תעלה המשואה. Let the torch be kindled. דום. נשמע עבור לנוח. גוד נוח. משואה The שלישית third תעלה torch will be פאני lit בן by עמי Fanny Ben לבית Ami אייל, Eyal, באדן-באדן, born גרמניה. in Baden-Baden, Germany. אני ידעתי שכבר אין לי בית. אבא במחנה ריכוז ורנה, אמא בלימוש באיזשהו מקום, ואנחנו בבית ילדים. שתי אחיות ואני. אז העוזה ארגנה קבוצות לבריחה לשוויץ. גברת סלון הייתה אחראית שאנחנו נעבור את גבול שוויץ. אבל כל המסע לא התרחש איך שחשבנו. אנחנו היינו צריכים לבד לנסוע. הילדה הגדולה, בת 18, שהייתה עם מרגלית הקטנה, לא רצתה לקחת פיקוד, אז אני אמרתי שאני יכולה. אז הייתי בת 13, ולקחתי את הפיקוד של 15 ילדים. ואמרתי לילדים, כדי שהם ישמעו לי, שמי שלא בא איתי הוא מת. בדרך, במשאית, שוטרים צרפתים עצרו אותנו. לקחו אותנו לבקתה של צלב האדום, ושם גיליתי 2 משאיות עם צלב קרס. זאת אומרת, מסוכן. סגרו אותנו במפתח, והשוטרים הם הלכו. עכשיו אני חיפשתי איפה לברוח. היה חלון קטן בשירותים. לקחתי את הקבוצה וקפצנו מהחלון. לקחו אותנו במשאית עד איזה מקום. בא המבריח והוא מסביר שיש בור, מעל הבור הולך המשמרת של הגרמנים. ואנחנו צריכים להסתתר ולחכות עד שהגרמנים יעברו. מהבור יש 5 קילומטר ב3/4 שעה לגבול. ראינו אותם שהם הלכו, התחלנו לרוץ. עברנו את השטח המפורז, זרקנו את הילדים מעבר לגדר, פתאום מרגלית הקטנה איננה. כולם ראו אותה בשטח המפורז. אני רצתי בחזרה, לקחתי את הילדה, הגרמנים התחילו לירות עליי. אני הצלחתי לעבור שוב את הגבול עם הילדה והתעלפתי. הצרפתים רצו לתת לי את הלז'יון ד'ונר, שסירבתי לקחת, כי הצרפתים הם החיים שלקחו את ההורים שלי. הנשמה של אמא יצאה באושוויץ, ואבא עשה את הצעדים האחרונים במיידנק. אבל ההורים שלי לא מתו. הדם שלהם זורם בתוך הוורידים שלי, של אריקה, של יונה. ואנחנו הקמנו משפחות, יש לנו ילדים, נכדים, מדברים עליהם, הם לא מתו. תעלה המשואה. משמר יעבור לדום. Let the torch be kindled. משמר יעבור לנוח. גוד נוח. משואה הרביעית יעלה The מנחם fourth הברמן. torch Orlova, will be lit by Czechoslovakia. Menachem Haberman, Orlova, Czechoslovakia. שני שליש של התושבים במונקאץ' היו יהודים, ואנחנו היינו משפחה מאוד מאוד דתית. הגרמנים הגיעו למונקאץ' בהתחלת מרץ 44. גייסו אותנו, הילדים, לעבודות, חפרנו תעלות. כל בוקר אמא קשרה לי את שתי הפאות, והיה לי
קשקט כזה, ככה שלא ראו שיש לי פאות. יום אחד הפאה השתחררה לי, השומר הוציא עולם, תפס לי את הפאה עם האור חתך. אח שלי הקטן בנימין, כבר יומיים היה לו חום. אני מחזיק את האח שלי, מדבר איתו, מדשק אותו. את אמא ושישה אחים ואחיות לקחו לצד איפה שהיה מבנה גדול. אנחנו לא יודעים מה זה סלקציה, רק אחר כך ידענו. ועוד שנתתי את האח שלי הקטן לידיים של אמא, הוא הסתובב אליי והיו לו דמעות בעיניים, עשה לי שלום עם היד הקטנה, וזה אני לא יכול לשכוח. באושוויץ אני הייתי בקבוצה שעבדנו עם סוסים, טיפלנו בהם. אני הובלתי עם עגלה קדים של חלב, ומהרפת לעגלה שהיא לא הייתה כל כך קרובה, הייתי צריך לקחת כד אחד ביד וכד אחד על הגב. כל כד 30 קילו, כל פעם 15 קדים. ב-13 לינואר 45 הוציאו אותנו למצעד המוות. אחרי יומיים, כבר 3, היינו צריכים להסתכל, לא לדרוך על הגוויות שהיו בדרך. בבוכנוולד, עם כל התנאים הרעים שהיה לנו, היה בלוק 159, שהיו שם תפילין רק של ראש, ושם עמדנו בתור בקור בחוץ בכדי להיכנס, להניח תפילין של הראש ולהגיד שמע ישראל. אני נשארתי בחיים, עליתי ארצה והקמתי משפחה, 3 ילדים ו5 נכדים, ואחרי 50 שנה אני חזרתי לפולין, למצעד החיים. הבן שלי, סגן אלוף בחיל אוויר, הדליק משואה כנציג של צבא ההגנה לישראל, והוא נקרא על השם של אח שלי הקטן בנימין. וזה מרגש אותי, וזה הניצחון שלי. תעלה המשואה. Let the torch be kindled. נשמע דום. נשמע יעבור לנוח, מות נוח. משואה החמישית The תעלה fifth שרה torch will be lit by Sarah Shapira Zeidner, born in Radouts, Romania. כשעשינו את מסע השורשים לפני שנתיים, נהר הדסטור היה כל כך שקט ושלב, פשוט התעמם. אי אפשר היה להרגיש ששם טבעו כל כך הרבה אנשים. גורשנו מהבית על ידי הרומנים. בסוכות 41 יצאו 3 משלוחים מיהודי רדאוץ שבבוקובינה. הגענו לאטקי, זה היה בבודז ובקורט, ואז העבירו אותנו את הדסטר. ושם חיילים רומנים ירו באנשים. הדסטר היה מלא דם, העבירו אותנו ברפסודות כאלה. היינו נורא דחוסים, פחד אלוהים, שלא נטבע, שלא נטפול, לא היה איפה להחזיק. וסבתא מלכה הייתה הקורבן הראשון שנפלה בטבע. הגענו למוגלף, ומשם הריצו אותנו הלאה. הלכנו ברגל עד מקום שקוראים לו קוזמינץ, שם זרקו אותנו לאיזו אורווה. התפשטה מחלת הטיפוס, ומהטיפוס והרעב, הראשון שנפטר זה היה דוד איציק. אחריו נפטרה אחותי בינה, ואני נשארתי עם אמא, והיא לא יכלה לתפקד בכלל. אנחנו שכבנו על הרצפה עד שלילה אחד שישנתי על איבי, והיה לי מין הרגל שליטפתי אותה כל הלילה ללחי.
ובבוקר קמתי ואין אמא. נפטרה. זה היה קשה מאוד. ילדה בת 8, אני לבד. לקחו אותי לבית יתומים בבוגלב, 8 ילדות במיטה, לרוחב, מי ששכב בקצה, השמיכה לא הגיעה אליו, ככה שכל פעם התחלפנו. עליתי ארצה עם תנועת הנוער גורדוניה. פתאום יש לך צבא משלך, אתה בארץ שלך. כמעט ואין מילים לתאר את זה, אחרי מה שאנחנו עברנו. אני באה ממשפחה דתית, התחתנתי עם בעלי בעיר, ואז הקמנו משפחה דתית לאומית לתפארת. ב-2002 קרה לנו אסון. בני אלימלך שהיה ממקימי ישיבת הסדר בפדואל, נהרג בפיגוע. למרות האסון, אני פשוט מאושרת במשפחה שהקמתי. אני לא לבד. נולדו הנכדים ונולדו הנינים, והגענו למשפחה רצינית שכבר כמעט אפשר לקרוא לזה שבט. תעלה המשואה. Let the torch be kindled. משמר דום. משמע עבור לנוח. עמוד נוח. משואה שישית. The sixth torch will be lit by Poldek, Yehuda Maimon, born in Krakow, Poland. עקיבא, ששייכת לזרם כלל ציונים, היום זה כבר לא קיים. עקיבא הייתה התנועה הדומיננטית בכלל, ורוב הנוער החלוצי היה מנוכר בעקיבא. בגטו קרקוב תנועות נוער חלוציות, היינו נפגשים ביום שישי בערב, שרים שירים עבריים, בשקט, חולמים לעלות ארצה וללכת לקיבוץ. שהיה הגירוש הראשון של 6,000 יהודים מקרקוב במאי 42, היו שמועות שהגיעו על ידי קשרניות מכל מיני מקומות שכבר הושמדו המונים של יהודים. אז המדריכים שלנו הגיעו למסקנה שאין דרך אחרת אלא להקים מחתרת שתלחם על כבוד אדם, ואנחנו ניפול על מנת שידעו שלחמנו על רגע אחרון ולא דיפלו את מנוחנו. יצחק שוקרמן ידע שאנחנו רוצים לנחם מחוץ לגטו. הגיע לקרקוב מוורשה על מנת לשכנע את המפקדה שלנו לא לעשות את הפעולה, רק לקבל את האידיאולוגיה של ורשה, לצאת ללחימה ביום האחרון כאשר באים לחסל את הגטו. אבל קרקוב גטו קטן ונשארו 8,000 איש, קבוצה כזו בלטה. היינו מחכים עד לכיסום גטו, והיינו עושים את כולם. וחוץ מזה, הכל כבר היה מוכן לפעולה. אנחנו מדברים על 22 לדצמבר 42, זה יומיים לפני חג המולד. התכנסנו ברציף מחוץ לגטו. אני הרגשתי שהנה אנחנו חיילים יוצאים ללחם, הייתי מאושר. זה היה הערב המאושר שלי במשך כל המלחמה. התמונה העיקרית הייתה זריקת בקבוקי מולוטוב לתוך בית קפה ציגרלריה במרכז העיר. ידענו שקצונה הבכירה של ארז וגסטאפו יבואו לחקור את חג המולד. הבקבוקים נזרקו ונהרגו שם קצינים בכירים. עלינו דגלי נאום פולנים על בניינים ציבוריים. אנחנו כרוזים הקוראים לאוכלוסייה הפולנית ללחם נגד הגרמנים. הלכנו אש בכל מיני מקומות בקרקוב על מנת שיהיה בלגן, שאנשים יוכלו לסגר בשקט. אנחנו לא רצינו בינתיים שמישהו ידע שזה יהודים עשו את זה. לא רצינו שיזיקו ליהודים בגטו. אני אומר שהיה לי מזל גדול. בזמן מלחמה, איפה שלא הייתי, בכל מצב השתתפתי במחתרת. אפילו באושוויץ השתתפתי במחתרת קומוניסטית, אבל התניתי זה שיקבלו אותי כקצין. בסוף המלחמה, במחתרת הבריחה, הבלחנו אנשים מפולניה לרומניה, כי שם ידענו שיש אוניות שיוכלו לקחת אותם לארץ ישראל. גם כאשר שירתי כמזכיר ראשון בשגרירות שלנו בוורשה, הייתי בעצם במחתרת, כי אני הייתי שייך לנתיב. נתיב באותו זמן עסק בהצלת יהודים מארצות המצוקה.
אני היום בן 95, יש לי 2 בנים, 7 נכדים, 2 נינות ועוד 1 בדרך. תעלה המשואה. Let the torch be kindled. נשמע יעבור לדום. נשמע דום. נעבור לנוח. נעבור לנוח. עוד נוח. את דבר השורדים, On ניצולי behalf of the השואה, Holocaust survivors, we shall now hear Tzipora Granat, born in France after the arrest of her parents and their transportation to their death in Auschwitz, where her young brother died as well. Tzipora and her brother and sister remained on their own, alone in occupied France. Held by the Salvation Army, they were hidden and eventually survived. In 1946, Tzipora immigrated to Israel. She became an educator and for over 30 years was engaged in teaching. Currently, Tzipora is actively engaged in sharing her testimony with teenagers to whom she tells her story. נשמע יעבור לנוח. עמוד נוח. My name is Tzipora Granat of Gershwish family. I'm 87 years old and I stand here in front of you desperately missing my parents who were murdered in Auschwitz. It may be strange to think that I, at my age, would be missing my mom and dad. But in a nutshell, this is my Holocaust story. We were a happy family before the war, living in France, a mother, a father, and 4 children. I was the eldest of the 4. I grew up in a house full of warmth and love, a house that was not rich in material assets, but a house that was rich with Jewish warmth. The memory that I still carry with me to this very day is that of my father blessing me under the talith on Yom Kippur. And in 1940, the Germans entered Balfour, our hometown, and the world I had known started to crumble. July 1942 was the last day that we were still together as a family. That was the day my mom was arrested, and I never saw her again. Her last request from me was to take care of my dad's shirts and to make sure that I cover the dining table with a white tablecloth for Shabbat. I weathered the war with some of my siblings, Sima and Shmuel, and when it ended, I was terrified to find out that my hope vanished. Both my parents were murdered, as well as Yosef, my 4-year-old brother. From the depth of the abyss, I derived my strength to contend with heavy pressures exerted on me by dear family members who insisted that I move to Canada and make it my home. I won. We set off to the land of Israel. I knew that this was my only home. I remember the serenity I felt when the boat I was on entered the Haifa harbor, and I, the very young girl, was standing on board watching with my own eyes the Carmel Mountain. It is thanks to Aliyat HaNoar that I was sent to Mikveh Israel, where I graduated high school and was then recruited to the Navy. I gradually made friends, former members of Bnei Akiva youth movement, through whom I met my husband Avram, who was also a devout Jew. We got married and we raised a united family, a cohesive and independent unit. All our 3 children served in the IDF and have
have been constantly contributing to this country, and they now have a glorious new generation of their own. Like a tree whose roots are deeply planted in the ground, that which is education, warmth, and love that I received in my parents' home, so are the tree's branches aspire to reach way up to higher altitudes, to the future and the hope embodied by my children, my grandchildren, and my great-grandchildren. I always tell my children, I'm proud of those born in this country, the Sabres, but I had the privilege of making Aliyah and immigrating to the land of Israel. I realized my dream, and here in Israel, as a teacher, I raised generations of students and built a home and a family. I decided, despite the longing and the pain, to straighten my Loken gaze directly into the future. When my friends and I, Holocaust survivors, look at the families we now have and the younger generations growing up in this country, our hearts fill with pride, hope, and confidence in our future as a people. In 1942, Noach Kliger of blessed memory was arrested by the Gestapo for his engagement with the Belgian underground and was then sent to Auschwitz. There were 4 of us: Sally and Sam from the Netherlands, Jean from Belgium, and myself. We arrived only 3 days earlier in a transport to Auschwitz in January 1943. At dawn, the gate of the barracks opened and 3 SS officers entered. One of them roared, "Which of you is a boxer?" Sally, Sam, Jean, and myself raised our hands. "Come here," he ordered. "I will write your names down, but woe unto you if you have lied to me." The camp commander was crazy about boxing, so he decided to organize regular fights in his camp. For this purpose, he drew all the boxers who came in every transport from all over Europe, and if they were found qualified, they were included in the boxing team. We got acquainted with our training comrades. It turned out that most of them were like us, Jews from different countries, Poland, Czechoslovakia, Greece, France, like me, and Germany. During a conversation with one of the Frenchmen, he pointed at the corner of the hall where a short boxer was pounding a sandbag. "This is Jung Perez," he told me. I thought I had not heard right. "Did you say Jung Perez?" "Yes, yes. It really is Perez," he assured me. My astonishment knew no bounds. Victor Jung Perez, native of Tunisia and a French citizen, was one of the most famous boxers in the world. It was hard for me to believe that this venerable man was indeed a prisoner, an inmate of Auschwitz. In any event, I approached him at the first opportunity I had, and a conversation was struck between us. He was a nice man who readily smiled. On that first training day, I met a few other inmate boxers, among them from Saloniki, Jaco Razon and Solomon Aroch. Jaco worked in the kitchen and, like Perez, used to help the other inmates. Many of those who survived Auschwitz made it because of them. At the end of that first training session, the coach said that the next Sunday I would fight against Jaco. Jaco immediately understood that I was not exactly what you'd call a champion. I was only 16 and a half, and he asked me quietly, "What do you know about boxing?" I explained that I didn't have a clue. Jaco smiled and said, "No, it doesn't matter. We'll stage a fight." As an experienced veteran boxer, he allowed me to hit him occasionally with a strike that didn't hit him too hard, while he himself stopped the direct blows so as not to kill me on the spot. The stage fight passed with flying colors.
Jaco was declared the winner, of course, while I successfully passed the baptism by fire and was accepted into the team. In time, I became very close to the two men from Thessaloniki and Jung Perez. On the night between the 17th and the 18th of January 1945, the Germans decided to evacuate the camps. The transfer of inmates was made under inhuman conditions, and it entered the horrific annals of the history of the Holocaust as the Death March. Dozens of thousands died of the freezing cold, exhaustion, and disease on the roads. On the morning of the fourth day of the march near the Gleiwitz camp, Jung Perez was murdered right in front of me. We always walked in large groups of 20, smaller groups of 5. Suddenly we noticed that Jung was not with us. One of us said that he saw him running toward the center of the camp when we were ordered to stand up and continue the march. As we were standing there, worried about his absence and trying to figure out what happened, we saw him emerging from the camp. He was carrying a large sack on his back and shouted at us already from a distance, "Guys, I found a sack full of bread in the kitchen, and from now on we will have no more food problems." He approached us and wanted to jump over the narrow ditch that separated the field from the road, but an SS guard who stood there prevented him from doing this. "Wait here, join the rear end of the units," he ordered. Jung, with a mixture of French and German, tried to explain, "These are my friends. We have been marching together all along." But the guard would not be swayed. "Nein," he ordered. Jung seemed to think that there would be no problem, so he ignored the order and jumped over the ditch. When he approached us, he smiled and said, "It's okay. We have food." We who were standing right across from him, facing him, saw clearly how the SS guard was indifferently aiming his submachine gun at Jung. The blood froze in our veins as the guard fired a short burst at Jung's back, and he fell on his bread bag with a smile still on his face. In a side road that was snowy and frozen near Gleiwitz remained the corpse, the body of Victor Jung Perez, world boxing champion, short-sized in the boxing ring, but a huge figure in life, devoted to his friends in suffering and torture, a true noble spirit. I'm proud to have known him and to have been his friend. After the liberation, Noach Kliger volunteered to serve in the Bricha movement and was among the commanders of the illegal immigration boat Exodus. Noach fought in the War of Independence and worked as a journalist for over 60 years. In December 2018, he passed away. His wife and granddaughter are with us tonight. עץ השדה כמו האדם גם העץ עומד כמו העץ האדם נגדל ואני לא יודע איפה הייתי ואיפה אהיה כמו עץ השדה כי האדם עץ השדה כמו העץ הוא שואף למעלה כמו האדם הוא נשרף באש ואני לא יודע איפה הייתי ואיפה אהיה כמו עץ השדה אהבתי וגם שנאתי טעמתי זה ומזה קבעו אותי בחלקה של עפר ומר לי
בפה, כמו עץ השדה, כמו עץ השדה. כי האדם עץ השדה, כמו העץ הוא צמא למים, כמו האדם הוא נשאר צמא, ואני לא יודע איפה הייתי ואיפה אהיה, כמו עץ השדה. אהבתי וגם שנאתי, טעמתי מזה ומזה, קבעו אותי בחלקה של עפר, ומר לי בפה, כמו עץ השדה, כמו עץ השדה. כי האדם עץ השדה, כי האדם עץ השדה, כי האדם. פסוקי תהילים מפי Psalms הרב verses הראשי will be recited לישראל, by the הרב Chief דוד Rabbi לאו. of Israel, Rabbi הקהל David מתבקש Lau. לקום. The audience is requested to rise. נעבור לדום. נשמע דום. מזמור לדוד. אדוני, מה רבו צרי, רבים קמים עלי. רבים אומרים לנפשי, אין ישועתה לו ואלוהים סלע. על עמך יערימו סוד והתייעצו על צפוניך. אמרו, לכו ונכחידם מגוי ולא ייזכר שם ישראל עוד. שובה אדוני, חלצה נפשי, הושיעני למען חסדך. כי אין במוות זכרך, בשאול מי יודע לך. כי דורש דמי מותם זכר, לא שכח צעקת ענבים. חונני אדוני, ראה עוניי משונאי מרוממי משערי מוות. עד אנה אדוני תשכחני נצח, עד אנה תסתיר את פניך ממני. עד אנה אשית עצות לנפשי, יגון בלבבי יומם, עד אנה ירום אויבי עלי. הביטה, ענני אדוני אלוהי, האירה עיניי פן אישן המוות. גם כי אלך בגיא צל מוות, לא אירא רע, כי אתה עמדי, שבטך ומשענתך המה ינחמוני. קדיש. The Kaddish prayer will be recited by the Chief Rabbi of Israel, the Rishon LeZion, Rabbi Yitzchak Yosef. גדל והתקדש שמי רבה, בעלמא דיברה קירותה וימליך מלכותה, ויצמח פורקנה ויקרב משיחה, בחי יכון וביום יכון, ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה בזמן קריב, ואמרו אמן. יש שמי רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה יתברך, וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר, ויתעלה ויתהלל, שמי דקודשה בריחו. לעילה מן כל ברכתה, שירתה, תשבחתה ונחמתה, דאמירן בעלמא ואמרו אמן. יש לומר רבה מלשמיה, חיים ושבע וישועה ונחמה, שזבה ורפואה וגאולה וסליחה וכפרה, ורווח והצלה לנו וכל עמו ישראל, ואמרו אמן. עשה שלום במרומיו, וברחמיו ועשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל, ואמרו אמן.
אל מלא רחמים, The El Maleh Rachamim prayer, God full of mercy, will be recited by the cantor Yehonatan Hayronovich. ארטב, שק. אל מלא רחמים, שוכן במרומים, דיין אלמנות ואבי יתומים, המצא מנוחה נכונה על כנפי השכינה, במעלות קדושים וטהורים כזוהר הרקיע מזהירים, לנשמות 6,000,000 רבבות אלפי ישראל, אנשים, נשים וטף, שנרצחו, שנחנקו, שנשרפו, שנקברו חיים ושהומתו בכל מיני מיתות משונות ואכזריות בידי הגרמנים הנאצים ויוזריהם, ושהלכו לעולמם על קידוש השם בגן עדן מנוחתם על הרחמים, יסתירם בסתר כנפיו לעולמים, ויצרור בצרור החיים את נשמותיהם, אדוני הוא נחלתם, וינוחו בשלום על משכבם, ונאמר אמן. התקווה. The national anthem, Hatikva, the hope. דגל, שק. כל עוד בלבב פנימה, נפש יהודי הומיה, ולפתי מזרח קדימה, אי לציון צופיה. עוד לא אבדה תקוותנו, התקווה בת שנות 2000, להיות עם חופשי בארצנו, ארץ ציון ירושלים, להיות עם חופשי בארצנו, ארץ ציון ירושלים. שניה יחליף את אשכול. ארטב, שק. The ceremony has now come to a close. The audience is requested to remain seated until after the President, the Prime Minister, Speaker of the Knesset, and the Chief Justice of the Supreme Court have left the square.